Trade Center Pune. I work as a Business Development Manager at the World Trade Center. So we are here at World Trade Center Mumbai today representing World Trade Center Pune. So what World Trade Center Pune does it? We are present at the Kharadi location in Pune, and we are basically facilitators for global trade. We help our members across different sectors like the service industry, the food industry, the automobile industry, real estate industry, to help promote their trade across the globe. So we have different members and panels on our platform. We daily assist with the perfect B2B connects, the appropriate connections and delegates across the globe to help promote their business and with their go-to-market strategies. So thank you. That was about World Trade Center. I'm Peter Bandara from Leadership Technologies Asia. We are actually showcasing at this summit AI use cases, so how AI can be implemented for banking and fintech sector. So in terms of fraud detection, in terms of running certain AI solution within the bank, their bank itself. So in these 3 days we have met with a lot of potential collaborations and partners. We are excited to exhibit in this exhibition, and we are looking forward to more collaboration in coming months and years. We are Corbett Technology Solutions, and we are basically into the custom software development where we create mobile applications, websites, and the business goals requirement custom software. Basically, we have the two main products. One is Adhyana, the learning management system for B2B corporates, and Udyamart, and e-commerce solutions for every MSMEs. So, if you want to reach, contact us on our website www.corporatetech.com. Myself, Surya Kennedy-Wa. We are a consulting firm. We represent Envita Tech, which is Payment. We work with all the major banks, NBFCs, and financing companies, and we provide various kinds of corporate tradings and escrow audits. We have a CA firm and a law firm inbuilt with us, and through which we provide arbitration services and audit services. Byfred software. So Byfred is a outsourced product development and application modernization organization based out of Hyderabad. So we have a team of about 200 engineers spread across India. So we help clients build the software that they require to run the business. We've been in the business for about 16 years and continue to grow year on year. We work with some very large brands like Microsoft, ADP, IIFL, RapidPay, Pine Labs, to name a few. About 150 plus clients, both in India and in the US. So that is our main business line. And we also help build web applications, mobile applications in various technologies. We have a team from designers to UI UX and all the way to quality assurance team. So this is a team that enables the software for our clients. Thank you. बैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी है और ये हर तरह की कंपनीज को सपोर्ट करता है स्मॉल स्केल लार्ज स्केल हर तरह की कंपनी को सपोर्ट करता है और मोस्टली ये एक्सपोर्ट प्रमोशन एजेंसी कंपनी जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उनके लिए हर तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक टर्म लोन गारंटी बेसिकली IDFC फर्स्ट बँक 2018मध्ये IDFC आणि कॅपिटल फर्स्ट यांचा मर्जर झाला. त्याच्यानंतर जे आलं ते IDFC फर्स्ट बँक. तर हा रिटेल काउंटर आहे, त्याच्यावरती आम्ही सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट आणि NRI अकाउंट्स, लोन्स, क्रेडिट कार्ड सॉल्व करतो. याची आम्ही सर्व्हिसेस देतो. आमच्या याच्यामध्ये मी स्वतः करंट अकाउंट सेल करतो. करंट अकाउंटच्या डिपार्टमेंटमध्ये मी तुम्हाला करंट अकाउंटबद्दल थोडी माहिती देईन.
तर आमच्याकडे जे करंट अकाउंट्सचे बेनिफिट्स आहेत ते अशा प्रकारे ते आपल्या इकडे करंट अकाउंटमध्ये ब्राउज सिस्टम म्हणून हे आहे प्लॅन आहे ज्याच्यामध्ये तुम्ही 7.25% अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट अर्न करू शकता अकाउंटमध्ये पैसे ठेवून. युजली करंट अकाउंटमध्ये तुम्ही जे फंड्स होता त्याच्यावर तुम्हाला इंटरेस्ट भेटत नाही कारण आपल्या बँकेमध्ये तुम्हाला इंटरेस्ट करंट अकाउंटमध्ये फंड ठेवल्याने पण अकाउंटमध्ये तुम्ही इंटरेस्ट अर्न करू शकता. त्याच्यानंतर आपल्या बँकमध्ये करंट अकाउंट ओपन करायचं एक बेनिफिट हे आहे की तुम्ही नो ब्रांच कॉन्सेप्ट ओके तर आपल्या बिझनेसच्या निमित्ताने जर आपण आउट ऑफ स्टेट किंवा आउट ऑफ सिटी जातो तर तुम्ही तिकडेही सेम सर्व्हिसेस यूज करू शकता जे तुम्ही ब्रांचमध्ये यूज करता. म्हणजे उदाहरणार्थ जसं तुम्हाला कोणी दुसऱ्या स्टेटमध्ये जाऊन हे सांगू शकणार नाही किंवा बोलणार नाही ते तुम्ही हे तुमच्या होम ब्रांचमध्ये सर्व्हिसेस घ्या. तर हे एक कॉन्सेप्ट आहे ज्याच्याने बिझनेस करणाऱ्या लोकांना बेनिफिट भेटतो. त्याच्या व्यतिरिक्त आमचं डोर स्टेप बँकिंग आहे. तुमचं जे काही पिकअप अँड ड्रॉप असेल चेक्स असतील RTGS असतील NEFT असतील फॉर्म्स असतील ते आम्ही डोर स्टेपवरती आमचा रनर बॉय येऊन पिक करून तुम्हाला डोर स्टेप बँकिंग करतो. त्याच्या व्यतिरिक्त जे बेनिफिट्स आहेत ते झिरो फीज. आपल्या बँकेमध्ये लिटरली 30 ते 35 असेच की हे आहेत सर्व्हिसेस आहेत ज्याच्यातून तुम्हाला चार्जेस लागत नाही. अगदी SMS अलर्ट चार्जेससुद्धा तुम्हाला लागत नाही. ATM विड्रॉल चार्जेस लागत नाही. कॅश डिपॉझिट कॅश विड्रॉल चार्जेस आपल्याला लागत नाही. अशा प्रकारे बरेचसे चार्जेस म्हणजे आपल्याला इतर बँकेमध्ये लागतात पण आपल्या बँकेत लागत नाही. तर हे सगळे फीचर आपल्याला IDFC फर्स्ट बँकेत करायला भेटतात. DSTN is started 2 years back and we are in unique company. We are into transfer pricing expertise. So transfer pricing is if you have an international transaction between two entities, transfer pricing triggers. One should be in India and another should be in any other country. And there is statutory compliance. So in case of any kind of services, if you need, we are here to help you out. Thank you. Hi, good evening. I am Nakul, founder at PS Automate. And what we do is we automate processes which are kind of repetitive and high volume in nature. And we help organizations to optimize their processes by automating them. And how we do is we develop customized solutions which we call as bots. And they replicate human actions and the process that was being done manually. We train the bots to do it and take it up. So every time, the next time the process is to be done, our bots can manage it. With our solutions, people have achieved higher accuracies, have been able to scale their businesses and achieve cost optimizations as well. Thank you. I'm from Runtime Solutions Private Limited. So I am a particular business analyst as well as a project manager. Okay. So our company is majorly into mobile application development as well as into custom application development. So yeah, we are having good experience at CES online edition. So yeah, looking forward to have good connect around this experience.